অত্যন্ত সৌভাগ্যবান আমরা এই আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজ শ্রীমৎ শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সাপ্তাহিক বিশ্ব সমূহ সম্মেলন। তো আমরা আজকে বিভিন্ন কয়েকটি তিথি যুক্ত হয়েছে। তো সেই তিথিতে আমরা একজন এমন বরিষ্ঠ ভক্তকে পেয়েছি যিনি গুরু মহারাজের বিশেষ সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ যুক্ত আছেন। শ্রীপাদ মুকুন্দ দাস প্রভু। শ্রীপাদ মুকুন্দ দাস প্রভু শিল গুরু মহারাজের বরিষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ পারমার্থিক সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। 1978 সালে রথযাত্রা মহোৎসবের সময় কলকাতা ইস্কন মন্দিরে প্রভু ইস্কনে যোগদান করেন। প্রভু শিল গুরু মহারাজের কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা এবং ব্রাহ্মণ দীক্ষা প্রাপ্ত হন 1979 এবং 1980 সালে। তিনি গুরু মহারাজের প্রথম শ্রেণীর দীক্ষিত ভক্তদের মধ্যে একজন। প্রভু বিভিন্ন রকম সেবাতে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিলেন, যেমন সংকীর্তন বিভাগের সেবা, ইস্কন বৃন্দাবন মন্দিরের পূজারী সেবা, এছাড়াও আরো অনেক বিভিন্ন সেবা তিনি যুক্ত ছিলেন এবং এখনো বিভিন্ন সেবা করে যাচ্ছেন। প্রভু এইভাবে সবসময় গুরু মহারাজ এবং শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য সেবা করে চলেছেন। শ্রীল গুরু মহারাজের প্রিয় পারমার্থিক এই মহান বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকে আমরা আজকে শ্রীল গুরু মহারাজের গুণগাথা গুণমহিমা শ্রবণ করব। তো আমরা হিজ গ্রেস মুকুন্দ দাস প্রভুকে মঞ্চে আহ্বান করব, মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলে উলুধ্বনি হরিধ্বনি। Dear devotees, today JSSS Mayapur online weekly এবং offline ইষ্টিগোষ্ঠী, today our beloved spiritual master His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj's weekly program. Today our speaker His Grace Mukunda Das Prabhu. His Grace Mukunda Das Prabhu is very active and dear disciple of Srila Guru Maharaj. Prabhu joined ISKCON in the year of 1978 in ISKCON Kolkata during Ratha Jatra festival. Prabhu got Harinam Diksha and Brahman Diksha in the year of 1979 and 1980. He is one of the first class of initiated devotees of Guru Maharaj. Prabhu keeps himself engaged in various service like Sankirtan Department Seva, Vrindavan ISKCON Temple Pujari, and many others service. In this way, Prabhu have been serving Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj all the time. Hare Krishna. তো আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রভুর সাথে ট্রান্সলেট করবেন জয় বলদেব প্রভু। আমি প্রভুকে আমন্ত্রণ করছি মঞ্চে আসার জন্য। তো প্রভুকে মালা দিয়ে গ্রহণ করছেন আমাদের পূজারী প্রভু হিজ গ্রেস সুরপতি প্রভু। হরি বল। জয় বলদেব প্রভুকে মালা দিয়ে গ্রহণ করছেন আমাদের পূজারী প্রভু। হরে কৃষ্ণ। তো সবাই একবার প্রভুর জন্য দুহাত তুলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। আজকে একটা বিশেষ তিথি, যে পঞ্চমী তিথিতে চিত্রলেখা দেবীর আবির্ভাব। সেই উপলক্ষে মন্দিরে প্রোগ্রাম চলছে, অনেক ভক্তরা সেখানে গিয়েছেন এবং আজকের তিথিতে গুরু মহারাজ প্রায় 11 বছর আগে এই যে গঙ্গা পূজা শুরু হয়েছে সেটা উদ্বোধন করেছিলেন। সেই জন্য আজকে গঙ্গা পূজাও রয়েছে, সেই জন্য সেখানেও অনেক ভক্ত গিয়েছেন। সেই জন্য এখন দেখছি না খুব বেশি ভক্ত এখানে উপস্থিত।
Hare Krishna. So, dear devotees, today is a very special day, very auspicious day. Today is the most auspicious occasion, the Panchami Tithi, the appearance day of one of the prominent Sakhis of Sri Krishna, চিত্রলেখা Chitralekha Sakhi. And today is also a very auspicious day because on this auspicious day, 11 years ago, our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, started Ganga Puja in Mayapur. So devotees are attending those festivals in temple and in Ganga Ghat also. That's why we can see very less number of devotees attending today's JSS's class today. তো কিছুদিন আগে গুরু মহারাজ একবার কথা বলছিলেন, ক্লাস দিতে দিতেও বলছিলেন যে অনেক ভক্তরা মঙ্গল আরতিতে প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে যায় না, কিন্তু মন্দিরে আসে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে গুরু মহারাজের অনেক শিষ্য রয়েছে, শিষ্য শিষ্যা। আমি জানি না কতক্ষণই তারা গুরু মহারাজের কথা শ্রবণ করেন বা গুরু মহারাজকে গুরুত্ব দেন বা গুরু মহারাজের গুণগান মহিমা শোনার জন্য উৎসুক। So in Mayapur, so many devotees are there, but not everyone attends the Mangalarati, although they do temple visit every day. So in the same way, I'm not sure how many of the Guru Maharaj's disciples, our god brothers, they regularly attend this kind of Ishtogoshti or JSS programs, or how much they are they have enthusiasm to attend, um, to to also hear the glories of our beloved Guru Maharaj. শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যদি আমরা ভক্তি জীবনে আসি এবং গুরুদেবের আশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ করি এবং গুরু মহারাজের কথা শ্রবণ না করি বা গুরু মহারাজের কথা মতো না চলি, তাহলে কোনোদিন আমরা ভক্তি জীবনে এগোতে পারবো না। It's described in the scriptures that if we take up this process of devotional service and we take initiation from our Guru Maharaj, but we neglect Guru Maharaj's words, or we don't attentively listen and practice Guru Maharaj's instructions, then Shastra says that we cannot make any tangible progress in this path of devotional service. শাস্ত্রে বলা হয়েছে দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ কথার অর্থ কি? যখন আমরা দীক্ষা নিচ্ছি তখন যে আত্মসমর্পণ কথার অর্থ কি? যে গুরুদেবের চরণে আমি সবকিছু ত্যাগ করছি, সমস্ত কিছু আমি অর্পণ করছি। So it is said that during the time of initiation, the disciple surrenders himself or herself unto the lotus feet of the spiritual master. So what does the word Atma Samarpan or surrender means? That means that we are wholeheartedly dedicating ourselves to the instruction of our Guru. শিল প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা দিতেন, যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শিক্ষা দিতেন। তো উনার একটা গ্রন্থে দুইটা পাঠ করা হয়েছে, নাম হচ্ছে উপদেশে উপাখ্যান, উপাখ্যানে উপদেশ, উপাখ্যানে উপদেশ। So Srila Prabhupada in different occasions has revealed those teachings throughout some stories, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also has given us several teachings through some of the stories that has been published in 2 volumes of Upakhane Upadesh. তো এখানে শিল প্রভুপাদ একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে একবার এক গ্রামের থেকে কিছু লোক একটা বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রী হিসাবে যাবে কনের বাড়িতে।
তো তারা সন্ধ্যার সময় যাচ্ছে, তো নৌকোতে বসেছে। কিন্তু নৌকোতে বসেছে তো অন্ধকার সেখানে। তো নৌকোতে বসে মাঝি ই ওটা কি বলা হয়? পাল এটা চালাচ্ছে, কিন্তু ওর যে অ্যাঙ্কার যে হুকটা থাকে ওটা তোলেনি। তো সকালে দেখছে যে নৌকো সেখানেই রয়ে গেছে। So Srila Prabhupada was describing this phenomenon through a metaphor, through a story that some villagers, they are going to attend some marriage ceremony, and they were from the boys' side. So they were going by a boat, and they boarded the boat, and the boatman whole night he was rowing the boat, but the anchor of the boat was down. It was on the ground. So even after rowing whole night, they are on the same place. এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা যখন ভক্তি জীবনে আসবো, তখন যে পর্যায়ে ছিলাম সেই পর্যায়ে থাকবো না। প্রতিদিন আমরা একটু, একটু করে এগিয়ে যাবো। অর্থাৎ যে আমাদের যে হুক আছে, পিছনে যে বন্ধন রয়েছে, পিছনে যে মায়া, পিছনে যে আসক্তি, সেটাকে আস্তে, আস্তে ছেদন করতে হবে, ছেদন করতে হবে। এইজন্য ভাগবত গীতাতে পুরুষোত্তম যোগে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, অস্বস্ত সঙ্গেন দৃঢ়েন চিত্তা। অর্থাৎ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই যে আসক্ত সেটাকে ছেদ করতে হবে, তাছাড়া ভক্তি জীবনে এগোনো যাবে না। So it is described in Shastra that because we have taken up to this devotional service, that means every day we should make some progress in our devotional service. We should not be stuck in the same place there we were before joining this devotional service. So it is says that we should cut off the uh, the the ropes of ashakti, the attachment, so that we can move forward. It should not hold us back the same place where we were before joining devotional service. তো সেই জন্য যে আমরা দেখি সবসময় আমাদের বিভিন্ন অজুহাত রয়েছে। এই অজুহাত হচ্ছে বন্ধনের কারণ, এবং বন্ধন হচ্ছে দুঃখের কারণ। So we see that we have so many excuses, and these excuses are the cause of bondage, and this bondage is the cause of our suffering and misery. আমরা এখন বর্তমান দিনে যে গরু মাঝের পরিস্থিতি অবস্থা, যে শারীরিক অবস্থা, এই অবস্থাতেও উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কিভাবে উনি প্রচার করছেন আমরা হয়তো সকলেই জানি না। এমনকি হসপিটালে থাকা সত্ত্বেও উনি ওখানে ডাক্তার, নার্স তাদের প্রচার করছেন, তাদের গ্রন্থ দিচ্ছেন, তাদের জব করতে বলছেন। So, but our spiritual master, we have no idea how much hard work, how much travel he is taking to preach, even when he is going through all kind of physical disturbances, the health issues. Even when he is in hospital, he is preaching to the doctors, to the nurses, he is distributing books, he is instructing them to chant Hare Krishna, and he is um, unstoppable in such a physical condition also. তো আমি কয়েকটা গুরু মাঝের একদম প্রাথমিক স্তরে, যে আমি যখন ইসকনে যোগদান করি, কয়েকটা গুরু মাঝের গুণগান মহিমা বর্ণন করব, এবং তারপর যে গুরুদেবের যে প্রভুপাদের সাথে থেকে বা প্রভুপাদের যে আদেশ নির্দেশ উনি কিভাবে পালন করছেন সে কয়েকটা কথা বলবো। So first, I'll narrate some of Guru Maharaj's glories in my early days when I joined ISKCON, and then I'll describe how Guru Maharaj is tirelessly working on to execute and to establish Srila Prabhupada's instruction to all of us. তো আপনারা প্রথমেই শুনলেন যে প্রভু বললেন যে আমি ইসকনে জয়েন করেছি কলকাতার রথযাত্রার দিন। আমি ছোটতে আমি গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। So you all heard that I joined ISKCON in Kolkata on the day of Rath Yatra. So I was a boy from a village, so I grew up in village.
তো আমার মামা বাড়ি যেখানে, সেখানে রথ একটা রথ মানে জগন্নাথের মন্দির রয়েছে। অনেকেই জানেন, নাম জানেন ঝান্টি বাড়ি, এবং সেখানে থেকে কয়েকজন ভক্ত রয়েছেন যেমন মাধবপ্রভু, কামাল হরিপ্রভু, আবার অনেকেই। So my maternal uncle's house is in ঝান্টি পাহাড়ি। Chandibari. You maybe heard of there is a Jagannath temple there, and there are some ISKCON devotees who are from that place. Like uh, Madhav Prabhu এবং Tamal Hari Prabhu, they are from those places. তো আমি প্রতি বছরই তখন যখন ছোট ছিলাম রথ দেখতে যেতাম। কিন্তু জগন্নাথের একটা বিশেষ লীলা যে রথের দিনে প্রচুর বৃষ্টি হতো। So since my childhood, I used to go to attend Rath Yatra festival, and it was such a special arrangement of Lord that in every Rath Yatra there would be some raining. তো কিন্তু মাঝে একটা নদী রয়েছে যার নাম দ্বারকেশ্বর নদী। যে বৃষ্টির সময় এত বৃষ্টি হয়ে যেত, আমরা রথ দেখতে যেতাম এবং রথে ফিরে আসার সময় আমরা নদী পের হতে পারতাম না, কেননা কোনো ব্রিজ ছিল না সেই কালে এবং নৌকোও থাকতো না। So there used to be a river which is called Darakeshwar River. So when you used to go to attend Rath Yatra, and when coming back, the river would be overflowing with water, and there would be no bridge and no boat, so we couldn't cross that river. তো আমি কিছু বছর পর আমি চিন্তা করলাম, তো আমরা গ্রামে একটা রথ করব, তাহলে আর ওখানে যেতে হবে না এবং নদীতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, গ্রামের রথ হবে। So we considered after a few years that what if we organize a Rath Yatra festival in our own village, so that we don't have to cross the river back and forth, and we don't have to take up all those travels. তো আমি গাছের ডাল কেটে চাকা তৈরি করে এরকম বিভিন্নভাবে আমি রথ তৈরি করেছিলাম, এবং আমাদের কোনো বিগ্রহ ছিল না। শুধু ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে আমরা পুরো গ্রাম, এ ছোট গ্রাম, এপার ওপার ৪ বার ৫ বার প্রতি বছরের রথের দিনে আমরা এপার ওপার করতাম। So first time we built a Rath, a cart. So I built that cart with the branches from the trees, by making wheels out of that, and we didn't have any deities of Jagannath, so we'd have just the calendar photo of Jagannath, Baladev, Subhadra, and with that photo, with that cart, we used to pull the Jagannath's rod around our village 3, 4, 5 times or 6 times for several years. তো যে সমস্ত ছেলেরা অর্থাৎ আমার খুড়তুতো ভাই বোনেরা আমাকে সাহায্য করতো বা কীর্তনে যোগদান করতো, তারা এখন প্রায় সকলেই ইসকনে দীক্ষিত ভক্ত। And those of my cousins who used to assist me in such activities, most of them are now are ISKCON devotees. আপনারা অনেকেই জানেন ভক্তি নিত্যানন্দ মহারাজ, মুরলী মোহন প্রভু, আপনারা জানেন না বংশী বদন প্রভু, এবং শাম্ব দাস, নন্দগোপাল, আর আরো অনেকে রয়েছে যারা আমার ইসকনের মধ্যে সকলে দীক্ষিত এবং বিভিন্ন জায়গায় সেবা করছেন। So you maybe heard of some of the devotees like His Holiness Bhakti Nityananda Maharaj, His Grace মুরলী মোহন, Murali Mohan Prabhu, সাম্বা দাস ভাবভক্তি, অনেকেই চেনেন না। সাম্ব দাসকে অনেকেই শুনেছেন, নিতাই সেবিনী মাতাজি, উনি ক্লাস দেন। তো ওনার স্বামী সাম্ব দাস আমার খুড়তুতো ভাই। Shamba Prabhu, who is the husband of Her Grace Nitai Shavini Mataji, who is very popular as speaker. So, these devotees are my cousins and from my village. তো এটা একটা বিশেষ জগন্নাথের কৃপা, যেহেতু তারা অল্প বয়সে ভক্তি ভাবে ভগবানের গুণগান কীর্তন করত, এবং ভগবান চান তারা এই জগতে দুঃখ কষ্ট না পাক, ভগবানের কাছে সান্নিধ্যে এসে তারা ভগবত ধাম ফিরে যাক। So it was a matter of great fortune that these devotees
some of us, we got the opportunity, we started glorifying and we started taking part in the activities of serving Lord. And Lord was so merciful to us that he gave us opportunity so that we no longer have to suffer in this material world and we can get out of the bondage of this material world. তো আমি যখন যে সালে জয়েন করেছি ৭৮ সালে, আমি কলেজ কমপ্লিট করে অপেক্ষা করছিলাম যে এরপরে হায়ার এডুকেশন, উচ্চশিক্ষায় যাব। কিন্তু রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ওই সময় রথযাত্রা পড়লো এবং আমি নিউজ পেপারে দেখলাম যে কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রা ফোল্ডিং রথ। So that time I was a graduate. I already graduated from college and I was waiting for my result to come out, and I was planning to continue on my higher studies. But at the time I saw on newspaper some advertisement of Kolkata Rath Yatra that a folding Rath was happening in Kolkata Rath Yatra. তো এখানে নিউজ পেপারে লিখছে যে যেখানে ট্রাম লাইন আসবে, ট্রাম লাইন, সেখানে রথটা ফোল্ডিং করা হবে। তা আমি আমার মামা বাড়িতে রথ দেখেছি, সেটা লোহার রথ, কাঠের ঘোড়া। রথ ফোল্ডিং করা যায়, এটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে না যে রথ কিভাবে ফোল্ডিং করবে। So when I saw the writing that, well, the Rath will come across any tram line on the street, then the Rath will be folded. So I had no idea how it could be done, because all my life I have seen Raths having iron body and wooden Horse. horses. So I was wondering how would it be possible to fold the Rath in the middle. এই মানে আউট অফ কিউরিসিটি, কৌতূহল বশত আমি এই নিউজ পেপার দেখার পর আমার শখ হলো, ঠিক আছে আমি কলকাতা যাব রথ দেখতে। কেননা আমার কাকামশাই আমার জন্মের আগে উনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অর্থাৎ মাধব মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়নি। সুতরাং আমি চিন্তা করলাম, ঠিক আছে ওনাদের কলকাতাতে সেন্টার রয়েছে, আমি রাত্রে ট্রেনে যাব, ওনাদের আশ্রমে থাকবো এবং সন্ধ্যার সময় কলকাতার রথ দেখবো এবং রথ দেখে আমি আবার ফিরে আসবো বাড়ি। So out of curiosity, I decided to go to Kolkata to see that folded Ratha. And also my uncle, who had taken shelter of Gauriya Math, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় Sri মঠ। Chaitanya Gauriya Math, a disciple of Madhav Maharaj. So I thought, like, I'll go to Kolkata and I'll take accommodation in his place, and then I'll join the Kolkata Rath Yatra, and then I'll come back. So I decided to go by train. তো আমি সন্ধ্যার সময় বিকালের দিকে দুইজন ব্রহ্মচারী গৌড়ীমঠ থেকে আমাকে বলছেন, প্রভু ইসকনে খুব বড় রথযাত্রা হবে। তা আমি বললাম, হ্যাঁ আমি ওই রথ দেখতেই এসেছি, কিন্তু আমি জানি না কোথায়। তো ওরা বললো, আমরা জানি, আপনাকে নিয়ে যাব। So in Kolkata, two brahmacharis, they told me, Prabhu, you know that there's a huge Rath Yatra organized by ISKCON in Kolkata. And I said, yes, I only came to attend the Rath Yatra, but I don't know where the Rath Yatra is taking place. Then this brahmachari said, oh, Prabhu, don't worry. We'll take you to that place, to Rath Yatra. তো আমরা ট্রামে করে এসেছিলাম। সেই কালে মানে ট্রামের ভাড়া ছিল সেকেন্ড ক্লাস 15 পয়সা, ফার্স্ট ক্লাস 25 পয়সা। তো ওরা ব্রহ্মচারী, ওদের কাছে 25 পয়সাও ছিল না। তা আমি ওদের নিয়ে এসেছিলাম, আমি ভাড়া দিয়ে। তারপর আমি ইসকনের মানে কলকাতা শ্রী অ্যাডভার্ট রোড, সেখানে এসে পৌঁছেছিলাম। So we traveled by tram, and at that time the fare was 15 paisa for second class and 25 paisa for first class. And this brahmacharis, they even didn't have fare for 25 paisa. So I paid for their fares, and all of us, we came to 3C Albert Road, ISKCON, Kolkata. তো যখন আমি রথ
রথের সামনে দাঁড়ালাম তখন বিগ্রহ নিয়ে আসেনি, এটা সাজানো হচ্ছিল। তো প্রভুপাদের শিষ্য একজন, ওনার নাম মহেশ্বর দাস, উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে মানে রথটা ডেকোরেশন করছিলেন এবং টেস্টিং করছিলেন যে ঠিক ফোল্ডিং হবে কিনা প্রতি জায়গাতে, ওটা টেস্টিং করছিলেন। What is his name? মহেশ্বর দাস। So when I reached ISKCON Kolkata temple, I saw the Rath was standing there, but the Vigraha even didn't came and was not placed on the Ratha. But one proper disciple, Maheshwar Das from Australia, so they decorated the Ratha and he was testing whether this folding system of the Ratha was working smoothly or not. তো কিছুক্ষণ পর যখন সাজানো হয়েছে, প্রায় সময় হয়ে যাচ্ছে রথ শুরু করার, তখন গুরু মহারাজ এবং ভবানন্দ মহারাজ ওনারা নিচে এসে একটু দেখছিলেন যে রথ ঠিক মতো সাজানো হয়েছে কিনা। So when this was going on, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj and Bhavananda Maharaj both came down and they were observing if everything, the decorations are all right and the folding system was working nicely or not. তো আমি গুরু মহারাজের দর্শন পেয়ে, আমি তো জানি না কি নাম, কিন্তু ভবানন্দ ও এবং গুরু মহারাজ তখন চেহারা অনেক স্লিম ছিল, প্রায় 7 ফুট লম্বা। দেখে মনে হচ্ছিল যেন যমজ ভাই, এবং তারা যেন গৌরনীতার মতো এসে দাঁড়িয়ে তারা দর্শন করছে জগন্নাথ রথ ঠিক মতো সাজানো হয়েছে কিনা। So that time I didn't know who these two sannyasis were, Guru Maharaj and Bhavananda Prabhu. So they were very slim at that time, 7 feet long, and they looked alike like two brothers, twin brothers. And I thought like maybe they look like Gaur Nitai, who came down to check this Rath Yatra, how the Rath is been decorated. আমি এর পূর্বে, ওই দিনের পূর্বে আমি কোনোদিন বিদেশি ভক্ত বা বিদেশি লোক কোনোদিন দেখিনি। So I never saw any foreigner devotee or any foreigners in my life before that. কিন্তু যখন আমার বয়স ছিল 11, আমার বয়স ছিল যখন 9, তখন আমার বাবা মারা যান, এবং আমার যেহেতু কাকামশাই মাধব মহারাজের আশ্রিত ছিলেন এবং উনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, প্রতি বছরেই ওনার মা বা আমাদের গ্রামের তীর্থযাত্রী নিয়ে আসছেন মায়াপুরে গৌর পূর্ণিমা দর্শন করাবার জন্য। So when I was 9 years old, my father passed away, and my uncle, who was a brahmachari and who taken shelter of Madhav Maharaj from Gauriya Math, so he used to take the villagers, and like our grandmothers and all, we used to come to Mayapur to attend this Gaur Purnima festival in Mayapur. তো উনার মায়ের সাথে জয়েন করতেন ভক্তি নিত্যানন্দ মহারাজ, তখন উনি, ওনার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। তো মা হঠাৎ আমাকে বলছেন, মায়াপুর থেকে ফিরে গিয়ে আমরা ইংরেজ মন্দিরে গিয়েছিলাম, আমি তো ভাষা বুঝি না, কিন্তু তখন শুধু ভজন কুটির ছিল। তো বলছে ওখানে গুরু পূজা হচ্ছিল, তা আমরা ওখানে গেলাম, সেখানে আমাদের ফুল দিল, আমরা গুরুদেবের চরণে ফুল দিলাম, ওনারা প্রসাদ দিলেন আমাকে। তো ওনাকে দেখতে একদম বয়স্ক বাঙালি ভদ্রলোক, কিন্তু শিষ্যরা অনেক লম্বা, কি সুন্দর দেখতে, যেন গৌরনীতার মতো তারা নৃত্য করছে, বড় বড় শিখা, স্যাফরন ড্রেস, তারা গৌরনীতার মতো নৃত্য করছে গুরু পূজাতে। So my mother told that time Bhaktinitanda Maharaj, whose name was Naren. So he also joined my mother, and my mother came back and said, "Oh, we we are coming from by attending a grand festival in Mayapur, and we also went to visit ISKCON. At that time, ISKCON had only one bhajan kutir. Now you see in front of main gate, and they told that we attended Guru Puja. There was an elderly Bengali gentleman, and his disciples were all like 7 feet tall and very handsome, white body disciples, all having saffron clothes. So they were
dancing. They are having big sikhas like Gaur Nitai, so it was an amazing sight for them. তো আমি তখন আমি তো জানি না গৌরনীতায় কত লম্বা, কিরকম নৃত্য করে, মাত্র 11 বছর বয়স। কিন্তু ইচ্ছা ছিল কোনদিন হয়তো জীবনে হবে, সুযোগ হবে যে আমি কোনদিন মায়াপুর ধাম দর্শন করব, সেই সমস্ত বৈষ্ণবদের দর্শন পাবো। So I never had any idea like how Gorunita would look like, but my mother's description, so they are very tall, and I also at the age of 11 I had that desire that one day maybe I'll go to Srita Mayapur and I'll get darshan of this foreigner devotees who are dancing like Gorunita. তো যখন আমি এই রথের দিনে গুরুমায় এবং ভবানন্দ প্রভুকে যখন দেখলাম, তখন আমি চিন্তা করলাম আমার মা বলেছিলেন কথাটা, সেটা সত্যিকার বাস্তব, যে এত সুন্দর মানে গৌর বর্ণ, স্যাফরন ড্রেস, গুরুমাজির শিখা খুব লম্বা ছিল। এখনো গুরুমাজির শিখা লম্বা, কিন্তু গুরুমাজির শিখা খুব বেশি লম্বা ছিল। এবং উনি সৈন্য ডান্ডা নিয়ে যখন ঘুরতেন, তখন মানে ঠিক যেন নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত ভাবে উনি ঠিক এরকম ভাবে তাকিয়ে দেখতেন, যেন কোনো একটা রয়েছে, ঠিক হয়েছে কিনা। গুরুমাজ এখনো করেন, প্রত্যেকটা জিনিসকে নিখুঁত ভাবে দেখেন। So when I saw Guru Maharaj and Bhavananda Maharaj there, I then related that yes, my mother, whatever told was true. They really look like Gaur Nitai, and that time Guru Maharaj was very tall and he had tall sikha, big sikha, and he used to like walk with his stick uh, and he used to look like Nityananda Prabhu, like Avadut, and he used to look like he used to look at things very uh, closely. He used to observe and look at things. Now also Guru Maharaj looks at things very closely. So that gave me a very good impression of Guru Maharaj. কিন্তু যেহেতু ওনার সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিল না এবং কোনো সুযোগও হয়নি কথা বলার, সেই জন্য আমি কথা বলিনি। শুধু আমি দর্শন করলাম, প্রণাম করলাম। কিন্তু কিছু ভক্তদের সাথে ওনারা বলছেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছে, যখন আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কোথা থেকে এসেছেন। তার কিছুক্ষণ পরে আমার খুড়তুতো ভাই ও সাথে দেখা হলো। So that ব্রজ time I ব্রজ didn't know ব্র- Guru Maharaj. That time I didn't know Guru Maharaj, and so I just paid obeisances. I just was taking darshan, and I didn't have any opportunity, any scope to talk to Guru Maharaj also. So I was just looking around and seeing, and the devotees, they were asking me, "Okay, who are you? Where are you from?" And that time I saw my কাজিন cousin Brajendra Nandan Prabhu there. ব্রজেন্দ্র নন্দন। তো তখন ওর সাথে ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রভুর সাথে ছিল রাধাকান্ত প্রভু, জয় গোবিন্দ প্রভু, আরো কয়েকজন ছিল। তারা আমাকে এমনি ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রভু আমাকে পরিচয় করে দিচ্ছেন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠতা দাদা। হ্যাঁ, তা উনি রথ দেখতে এসেছেন। So Jai Govinda Prabhu and some other devotees were there with Prajanananda Prabhu and all. So he was in my cousin was introducing me to others. So that see, this is my cousin. He came all the way from village to attend this Ratha Yatra festival. তো যখনই রথযাত্রা শুরু হলো, সাথে সাথে দেখি বিভিন্ন ভক্তরা, মানে গ্রন্থ সেই কালে আমাদের বাংলাতে মাত্র ভগবত দর্শন, গীতার গান, ছোট্ট গীতার গান এবং ভক্তি রত্নাবলী, বুদ্ধিযোগ এবং বৈরাগ্য বিদ্যা, এই ৫ খানা মাত্র বই ছিল। তো প্রায় ভক্তদের কাছে দেখলাম ওই ৫ খানা বই আর কয়েকটা ছোট ছোট হিন্দি বই নিয়ে ওরা বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞেস করছে, বই নিন, প্রচার করছেন যে বই কিনুন, বই কিনুন। So as soon as the Ratha Yatra started, I saw devotees who were carrying some books and they were distributing books. And that time only 5 books were there in Bengali, like Gitar Gan, Bhakti Ratnabali, and বৈরাগ্য বিদ্যা, Boirago Vidya, so বুদ্ধিযোগ। Buddhi Jog. So these books, they were asking people, they are requesting people to take those books. তো বইয়ের দামও খুব কম ছিল। যেমন যেমন
যে আমাদের ম্যাগাজিন ভগবত দর্শন মাত্র ২ টাকা এরকম খুব অল্প। কিন্তু তখন আমাকে বলছে, "দাদা ব্রজেন্দ্রনন্দন আর রাধাকান্ত প্রভু বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেন।" আমাকে কয়েকখানি বই ধরিয়ে দিল। তো আমি বললাম যে, "জানি না কি বলবো? কি বলে লোককে বই দেবো?" তো বলছে, "না, যে বলবে যে বই গ্রন্থ কিনেন ও লোকে নেবে।" So my cousins, Brajanarandan Prabhu, and they gave me some books, and they told me, okay, you take these books and you distribute those books. But I had no idea what these books are about and what to talk about those books and how to distribute those books. But they gave all those books to me. তখন যেহেতু আমি ধুতিও পরিনি, তিলকও ছিল না, গলায় মালা ছিল না। সে কলেজ লাইফে বড় চুল ছিল, বড় গোঁফ ছিল। এরকম ভাবে হিপির মতো দেখতে। সেই অবস্থাতে আমি লোককে গ্রন্থ দেবো, তারা আমার হাত থেকে নেবে কিনা সেটাও সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমাকে বলল যে দিতে থাকো। আমি চেষ্টা করতাম। So that time I was just a fresh college graduate. So I had long hairs, I had mustache, and like hippies. So I didn't have kanti mala, neck beads, tilak, or I were not wearing dhotis. So I looked like a hippie. So I was thinking how odd it would look if I try to distribute books with such an look. কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এই, যখন আপনি বিশ্বাস থাকবে, বুঝ বিশ্বাস বিশ্বাস থাকলে আপনার সমস্ত কাজ সিদ্ধ হবে। কেননা আমি তো নিজের জন্য করছি না। আমি ভগবানের নাম প্রচার করতে চাইছি এবং ওরা আমাকে বলল তো আমি গ্রন্থ দেওয়ার চেষ্টা করছি। কয়েকজন আমার কাছে গ্রন্থ কিনেছে প্রথম So, দিন। but what makes the difference is when you have faith in process, when you have faith on something, so then you try and it works. Like there's devotees, they have given me these books, and I was trying to serve Lord by distributing those books. So a few people they bought these books. They took some books from me. এবং প্রথম দিন আমি যেহেতু ওই টাকা তো আমার নয়। আর যে আমাকে গ্রন্থ দিচ্ছে আমি তাকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এরকম প্রথম ২ দিন আমি বিভিন্ন ভক্তদের যারা আমাকে গ্রন্থ দিয়েছে তাদের আমি টাকা দিয়ে দিলাম গ্রন্থ বিক্রি করে। So at the end of the book distribution, whatever money I used to gather, so I used to hand over the money to the book to the devotees who used to give me the books in the beginning of the day. তো ৩ দিনের দিনে তারা আমাকে একটা সাইড ব্যাগ দিল এবং বলল যে, "তিলক পরো।" আমি লজ্জা করছি আমি তিলক পরবো না। তো আর সেই মেয়েদের মতো একটা টিপ লাগিয়ে দিয়েছিল এবং আমি গলায় মালাও ছিল না। যেমন নতুন ভক্তদের ট্রেনিং দেওয়া হয় সেরকম একটা মানে মালা এমনি গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল এবং আমি প্যান্ট শার্ট পরেই ছিলাম। আমি ধুতি কুর্তা পরিনি। সেইভাবে আমি গ্রন্থ বিতরণ করার চেষ্টা করেছি। So they told me like you wear tilaka, you wear neck beads, but I was not ready. I didn't accept that. So what they did, they put a tip like thing like a dot of tilak on my forehead, and they put a bead on New around my neck. beads. Yeah, like those new devotees who are initiated. And in that dress, I were not wearing dhoti. Still with my short pant, I was trying to distribute books. তো তখন ও বলল যে, "আজকের থেকে তুমি সমস্ত বই রেকর্ড রাখবে। সন্ধ্যার সময় জমা দেবে। কতগুলো বই বিক্রি হয়েছে আর কত টাকা সেটা জমা দেবে।" So they told me, like that was on the third day, that whatever books you sell, you keep a count of all those things, and you submit the money and the calculation at the end of the day. তো তার মধ্যে রাধাকান্ত প্রভু এবং জয় গোবিন্দ প্রভু ওরা মেইনলি এবং তৎপর মহারাজ ছিলেন। তো তারা রেকর্ড রাখতো যে আমাকে তখন আমার নাম ওরা তখন মানে ইসকনে জয়েন করার সাথে ভক্ত মাধাই প্রভু ছিলেন ভক্ত মানিক 1, আমি ভক্ত মানিক 2। So Joy Govinda Prabhu and this devotees, they with রাধাকান্ত রাধাকান্ত Radhakanta Prabhu, so they used to keep count of the distributed books. And that time, whoever used to come and join ISKCON, so they used to add the title Bhakta. So my name was whose name was Manik? ভক্ত মানিক 2। My name was Bhakta Manik too. তো তার মধ্যে সনত কুমার প্রভু ছিলেন, তাদের অলরেডি দীক্ষা হয়ে গেছিল। যাই হোক তখন সে ৩ দিনের থেকে তারা রেকর্ড রাখছিল এবং উল্টো দরদের দিনে
গুরুমাই সমস্ত ভক্তদের উৎসাহ দেন যে কত গ্রন্থ বিতরণ হলো, এবং যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড তাদের গুরুমাই প্রাইজ দিতেন, আরো উৎসাহ দিতেন যাতে আরো তারা গ্রন্থ বেশি করে বিতরণ করে। সনত কুমার ব্রহ্মচারী Shonat Kumar Prabhu was also was there. at that time already a devotee and initiated. So on the day of Ulta Rath Yatra, Guru Maharaj used to encourage all the devotees who, by number, who used to stand first, who used to stand second and third. So they used to be given some gifts, and Guru Maharaj used to encourage all the devotees who distributed books throughout the Rath Yatra. তো যখন উল্টো রথের দিনে যে এইভাবে যখন হচ্ছিল, মানে গ্রন্থ বিতরণের স্কোর, তাতে আমার আমার নাম আসলো নাম্বার 3। আমি বুক ডিস্ট্রিবিউশনের 3 নম্বরে। তখন গুরুমাই বলছেন, কে ভক্ত মানিক ট্রু কে? আমি সব থেকে পিছনে বসেছিলাম, কারণ আমি প্যান্ট শার্ট পরে, আমার তিলক নেই, কিছু নেই, শিখা নেই, গলায় মালা নেই। আমি মানে ঠিক কর্মী আমরা যাকে বলি সাধারণ কথায় কর্মী, তো এরকম পিছনে বসেছিলাম। So actually, when it was counted, the number of books, so my name came on the third. Like I was the third person who third most distributor. I so I was sitting on the back, and when they announced my name, Guru Maharaj was asking whose name is Bhakta Manik too. But I was sitting on the back because I had karmi dress. I had pant shirt. I were not wearing tilaka or kanthi. So I was hesitant to go to forward and sit in the front. তো আমি সামনে আসলাম, গুরুমাই ডাকলেন, কাছে এসো। তো গুরুমাই জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কি করো? আমি বললাম, আমি সবে কলেজ ফিনিশ করেছি, বিকম কমপ্লিট করেছি। তো বলে, এরপরে কি করবে? আমি বললাম, এরপরে ইচ্ছা আছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট। তারপরে কি করবে? চাকরি। তারপরে কি করবে? সংসার, যেটা জগতের লোক করে। তখন গুরু মহারাজ বললেন, তুমি এই প্রথম সপ্তাহে এত সুন্দর বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেছো, যদি তুমি শিল প্রভুপাদের মুভমেন্টে থাকো, চৈতন্য মহাপ্রভু পার্সোনালি বিশেষ করে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ যা কিছু তোমার লাগবে সমস্ত সরবরাহ করবেন। Hari bol. So Guru Maharaj asked me, so who are you and where are you from and what are you doing? I said I am a college graduate, studied with BCom, and he said, what is the next plan? I said I'd go for chartered accountant, and then what next? Then I said I'll get into some job, and I'll enter into family life. So this way he was questioning, and he was saying that you have done such a good job in the third, only in the first week as a new person, the numbers of book you have distributed. So how good it would be if we stay in the movement of Srila Prabhupada, then you try to serve and preach in this movement. So Sri Chaitanya Mahaprabhu will personally take care of all your needs. He will supply you everything you need for your life. আমার যেহেতু আমার কাকামশাই বৈষ্ণব ছিলেন, ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, এবং বৈষ্ণব পরে আমার বিশ্বাস, কারণ আমি ছোট থেকে বৈষ্ণবদের মুখে হরিকথা শুনছি। এবং তখন আমি চিন্তা করলাম, একজন বিদেশি সন্ন্যাসী কি করে আমার ভবিষ্যৎ বলতে পারে? এবং এটা তো যেহেতু বৈষ্ণবের বিশ্বাস রয়েছে, এটা আমার পূর্ণ বিশ্বাস। হ্যাঁ, ভগবান তো সবকিছু দেন, তো আমি সেটা বিশ্বাস করলাম। So because since my childhood, I had faith on the Vaishnavas because my uncle was a Vaishnava. He was a Gauriamat brahmachari, and I grew up listening to Hari Katha by the Vaishnavas. So I had faith on the words of the Vaishnavas. So I was wondering how a foreign sannyasi, he is telling me all those things, but I believed him because I had faith on the Vaishnavas. তখন গুরুমা জিজ্ঞেস করছেন আমাকে যে, মায়াপুর দেখেছো? তা আমি বললাম, না আমি দেখিনি, কিন্তু আমার গর্ভধারিণী মা এবং আমার দাদা দেখেছেন। ওনাদের মুখে আমি শুনেছি মায়াপুর সম্বন্ধে। তখন আমার বয়স মাত্র 11।
So then Guru Maharaj asked, have you ever been to Mayapur? Have you visited Mayapur? I said, no, but I have heard from my mother and from my brother who have visited Srila Mayapur. তখন গুরুমাই বলছেন তুমি মায়াপুর দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন গুরুমাই বলছেন কালকে সকালে আমাদের সমস্ত ভক্তরা মায়াপুরে যাবে, ওদের সাথে মায়াপুর আসো। So then Guru Maharaj asked, do you want to see Mayapur? Want to visit Mayapur? I said yes. Then Guru Maharaj said, tomorrow all the devotees they are returning back to Mayapur, so you can come with us and visit Mayapur. তো সেই কালে আমাদের ২টা বিল্ডিং ছিল, চক্র বিল্ডিং এবং লোটাস বিল্ডিং